We started in November 1991. We found that there was a considerable population of children with special needs, and that's how the school came into existence. We have 62 students from age 3.5 till about 18-19, till they're work ready. रणक्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोत्तण्डवत्पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे. We've had some very serious, severely challenged cases where the parents would lock them up in the house and go for work. We felt that the children with special needs needed a place where they could develop. அதனால் எம்பிட்டு நாளும் வளர்த்ததில்லை. எனக்கு நடக்காமல் காலை 2 இழுத்துக்கிட்டு கிடந்தது. நானும் நல்லா தூக்கிட்டு வந்து அதை நல்லா தடை பிறக்கி பிசிதவர்த்தெல்லாம் செஞ்சு நல்லா கோட்டையும் மெடிக்கல் எல்லாம் கொண்டு போய் குழந்தைய நல்ல முறையாக பார்த்து டேரில் எனக்கு கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்து என்னை அங்கே அனுப்பி நான் டேரில் கொண்டு சேர்த்தேன். டேரில் கொண்டு சேர்த்த பிறகு எனக்கு மனம் திருப்தியாக இருந்து என் குழந்தை நல்லா நடந்து 4 பேரை போல் நல்லா பேச வைக்க ஓடி விளையாட பேசுறதுக்கு எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. வீட்டுக்குள்ளே நார்மலாக நேராக நடக்கிறா, ரோட்டுக்கு போனால் அந்த கால் வளைஞ்சி தான் நடக்குது. நிமிந்து நடக்க மாட்டான், அப்படி எப்படி குனிஞ்சு தான் நடப்பான். டேர் ஸ்கூலில் கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு அவங்க அப்பா வந்து நார்மல் ஸ்கூலில் நான் விட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அப்பா தான் நார்மல் ஸ்கூலில் விட்டது. அப்போ சேர்க்கும்போது ஆட்டோவில் ஏற்றி இங்கனக்குள்ளேருந்து வீட்டு பக்கத்துலேருந்து ஆட்டோவில் ஏற்றி விட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ கூப்பிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. அவங்க போய் ஸ்கூலில் போய் உள்ளே போய் கிளாஸ் ரூமில் போய் பார்க்காம விட்டுட்டு வந்ததுனால பிள்ளை அங்கனக்குள்ளே ரோட்லேயே நின்றுட்டா. சுஜிதா ரோட்லேயே நிற்கவும் அதுக்கப்புறம் நல்ல மழை டைமும் போக அப்போ 6:30க்கு கூப்பிட்டு கொண்டு வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க அப்பாட்ட சொன்னேன், இது பொம்பளை பிள்ளையை நம்ம வந்து ஒன்றும் பேச தெரியாத பிள்ளையையும் கொண்டுட்டு போய் ஒன்றும் தெரியாத பிள்ளையை போய் அப்படி சொன்னாங்க. அதுக்கடுத்த மன்னிப்பு கேட்டு தான் நான் போய் டே ஸ்கூலில் போய் விட்டேன். இன்றைக்கி பாப்பா டே ஸ்கூலுக்கு போய் தான் நல்லா இருக்கேன். நாங்கள் பார்க்குறத விட டே ஸ்கூலில் நல்லா பார்க்குங்க மேடம். ஆமாம் மேடம், அதான் உண்மை. நான் இங்கே ஷெட்டில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறேன். இங்கே வேலை செய்கிற பிள்ளைகளை வந்து இங்கே கட்சியில் வச்சு பார்த்துக்கலாம். ஆனால் ரஜிதா வந்து ரொம்ப முடியாதனால எங்கள் அம்மாட்ட விட்டுருந்தோம். இப்போ 5 வயசில் அவளை டேரில் விட்டுருந்தோம். டேரில் விடுறப்ப அவள் நடக்க மாட்டா, எச்சி வெடியும், கண்ணால் ஓடி எட்டு வைப்பா அப்படி கீழே விழுந்துருவா. சில சமயம் எங்கே போகிறாலும் என்னச்சிராலும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம்லாம் இருக்கும் ரஜிதா. இப்போ டேரில் விட்ட அப்புறம் நல்லா நடக்கிறா, பேசுகிற, எங்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கிறா. அது ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு. I think dare was a great place to leave the children with when they were out plucking tea. Because, to leave the girl child in the lines the whole day alone, it was quite a risky thing. We started with 29 children, and our initial training was with Reach Calcutta. They had sent their educators to train us, and after a year we felt, well, we could break out from the umbrella of Reach and start on our own. And we went on to do the other courses. We went on to do the Rehabilitation Council of India's course. Every year we send our teachers out to upgrade their knowledge. And right now we're planning to have a tie-up with Sadna School in Israel. The first group is our pre-primary section, which is basically training in self-help skills, socializing skills, occupational skills, communication skills. So it's very, very basic. Then we move on to the primary section where we do functional academics, basic reading, writing, arithmetic. January, February, March. On the calendar they're able to point out the day, the date, the month. August, September, October, நவம்பர், டிசம்பர். இந்த வருஷம் 366. அது வர்றதா என்ன நாட்கள்னு சொல்லுவாங்க, என்ன வருடம்னு சொல்லுவோம்? லீப் வருடம். So we start our period with what we call news and conversation. செயல்பட வேண்டும் என்று திமுக தலைமை வாஸ்து காட்டு சத்தமா வாசி.
இங்கே பார்த்து வாசிக்கணும் கரெக்டாக. This is basically to develop language skills, communication skills. Then little interesting conversation, anything new that has happened while traveling, at home. அப்போ ட்ரெயினில் போயிருக்குதா நீங்கள்? நான் ஒரு வாட்டி டிக்கெட்லாம் எடுத்துருக்கல நம்ம. அப்போ அதுக்குள்ள பட்ஜெட்டு தான் முதல் நாள் சொல்கிறாங்க. இதுதான் இன்னைக்குள்ள மெயின் நியூஸ். சொல்லி சொல்லி எழுதணும். நாடாளுமன்ற தொடர். I think the most important thing that we could do for these children who came to us was to teach them basic motor skills at that point and basic education so that they would not be dependent. Like Dare teaches them how to go to market and buy vegetables and their daily necessities. அடுத்து நம்ம எங்க போறோம்? உள்ள போ. அதான் இது என்னது? சந்தை. சந்தை. வெரி குட். அடுத்து என்ன பண்றோம்? நம்ம கடை எங்க இருக்குன்னு தெரியல உங்களுக்கு? தெரிஞ்சிச்சு. இந்த அந்த கடைக்கு போறோமா? போன உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்க கிட்ட? புக் கொடுத்து நம்ம எழுதி வச்சிருக்க லிஸ்ட் தானே? ஆமா. And then they have a team which cooks the food which they eat themselves. So these are small things which made them independent. Character building, I think, was one of the major achievements of Dare. They were taught how to conduct themselves, sort of civic senses, which I think they would have not been able to learn had they just remained in home. That prepared them to come into the other projects, Aranya, Athulya, and the Delhi, and the Strawberry project. இந்த சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நாங்கள் டேர் ஸ்கூலில் படித்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளையாகவும் இங்கே வந்து நானும் அக்காவும் வேலை செய்கிறோம். வேலை செஞ்சு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நல்லா சம்பளம் வாங்கி நல்லா உழைச்சி கொடுக்குறோம். தேர்வுகள் படித்து வந்தேன். எனக்கு பயணிச்சு வச்சு ஆனவொன்னே இங்கே வேலைக்கு வந்தேன். என் அப்பா அம்மா மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் வேலை செய்யணும், சம்பளம் கிடைக்காது, வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கணும். The children have blossomed into responsible young adults who have great self-respect and pride in their work. At Aranya, they have surprised us with their creativity and also that self-worth that they are showing. So also in Athulya, some of the very creative boxes and diaries and things like that they make. அவங்களுக்குள்ள பிரகாஷ்குள்ள மாமாவையும் வர சொல்லி என்னையும் வர சொல்லி பேசுனாங்க. இந்த மாதிரி பிரகாஷுக்கு அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க, அப்பா மட்டும் இருக்காங்க, உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டுக்காரர் இல்லை, நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க, அப்போ அதனால் உங்களுக்கு சரின்னு சொன்னால் முத்துக்குமாரிக்கும் பிரகாஷுக்கும் நாங்களே எல்லாம் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. பின்ன வீட்டில் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுட்டு 2 பேருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கும் சம்மதம், பிரகாஷுக்கும் சம்மதம். பிரகாஷ் விட்டா இந்த புட்டு உபாரி அந்த அட்டை காத்து பார்த்து அப்போ தனரசு படிக்க வயசு 16 வயசு, அதான் 16 வயசு. அப்போது பச்சா காற்று வாய் பேசுவேன். அப்போ சிறுசு கம்மி மூணாறு சிறுசு பார்த்து கேட்குங்க பேசுவேன். அப்படி வேண்டாம் தேசூர் பச்சா பேசா சரி
ചേർത്തു പഠിക്കുക അപ്പോൾ തോച്ചിട്ട് തപ്പയാൾ പോയി പഠിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ തത്തി തുപ്പി തിരത്തി പത്തി തേൾ പച്ചു രണ്ടരും ചേർത്തു ചേർത്തു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും நல்லா படையாளம் நல்லா படாட்டு தைச்சு நல்லா பிரித்தப்ப சேர்த்து படிச்சு துவிலும் நல்லா. And we have a class for the hearing impaired where we use gestures, we give them speech therapy, we encourage lip reading. And we have 3 children with cochlear implant. Their operations were supported by Tata Global Beverages and the Tata Trust. ஸோ இந்த சவுண்டு கேட்கும்போது நீ இது காட்டணும் சரியா இப்படி சவுண்ட் வரும்போது இது காட்டணும் we feel that he has a issue trying to discriminate between sounds, you know, trying to say which sound is a low frequency, which sound is a high frequency, and carry over of those activities into speech discrimination, you know. So that is what I'm working on with Aditya right now. நான் கண்டன் போடுறாது எங்களை பிறந்து Delhi was the last project that we started. 4 of the boys were picked up from all the 3 units and sent to Bombay Taj President, which is Vivanta now. And under Chef Solomon, they were trained for 3 months. And the chef himself said, I never expected them to pick up things so quickly. And they came back, and now it's the 3rd or 4th year, I think, running. And they're making excellent products, and we have an average sale of 15,000 to 20,000 a day. We have a parents-teachers meeting every 3 months, once in 3 months, where issues are sorted out. We have behavior problems, we have other problems which we need to discuss with the parents. கான்வென்ட்டில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தான். இங்கே அவ்வளோ இம்ப்ரூவ் இல்லை, அதனால தான் டயரில் கொண்டு சேர்த்தோம். அங்கே பார்க்குறதுக்கு ஆளும் சரியாக இல்லை, ஏன்னா அவுட் சைடெல்லாம் போகிறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது. அதனால தான் ഞങ്ങൾ ഡയറിൽ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് അവർക്ക് പരവായില്ല നല്ലതായിരിക്കും. അഗസ്റ്റിൻ ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന പിന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അവൻ്റെ പേര് എഴുതാനൊക്കെ അറിയാം. നേരത്തെ അതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന ആളാണ്, മേഡമാണ്, അവരെ വിഷ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് മര്യാദ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാം അവന്. உம்முடைய பிள்ளையாண்டவர் நீ நேசிக்கிற குழந்தையா அன்றைய ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் அந்த குடும்பத்தாரோடு அகஸ்டினுக்காக நேசிக்கிறாங்க வச்சுக்கிறேன். பிள்ளையை நீ எப்பொழுதும் நீ ஆசீர்வதி. என் பேர் அன்பையா, இது வந்து என் ஒய்ஃபு, இவன் தங்கச்சி மாதிரி தான் பெரியா, நான் தான் எடுத்து வளர்க்கேன். எனக்கு சின்ன பிள்ளையில் 2.5 வயசில் எட்டு வந்தது, வாயும் பேசாது காதும் கேட்காது. ஆனால் நாங்கள் கொண்டு வந்து சோமெல்லாம் மறிச்சு நாங்கள் கொண்டு வந்து வீட்டில் வளர்க்கணும்னு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். பெரியா ஸ்கூலுக்கு போன பிறகு படமெல்லாம் நல்லா வரையும், ஓட்டத்துக்கெல்லாம் நல்லா சேரும், டான்ஸ் நல்லா ஆடும், ரேஸ்லாம் நிறையா வாங்கியிருக்கு. All the cultural activities that we do in school, it helps to develop their confidence, their talents, and yes, it's rewarding when they go out, win prizes. So having started this, we had to make sure that the children continue to receive all the benefits that they were being offered at the day school. So that's when we started the Strawberry Preserve project. Now we have hived off the food production to a separate section called, and we are calling it Nisarga Foods, which means natural foods. The strawberry unit actually started with the idea of building a corpus, because one doesn't always know whether the company will continue to support the projects that they help start. We realized it was a good product, and then we got a bottle designed and a professional label done, and we haven't looked back since. From making a couple of 25 to 30 bottles a month, we reached
150,000 and over in the last couple of years. We have 54 adults, young adults, working in Shrishti itself, in the other units. And 15 of our children have gone into open employment. And it's very rewarding when they come back to Munnar and they tell us what they're doing, how they're doing. Some have got married, the children are going to regular school. There is the pivotal point from where they've started. Abhishek, 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 Abhishek. ഇനി ഒന്ന് എല്ലാമേ ഒന്ന്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അവൾക്ക് വേണ്ട, അവ എല്ലാം കറക്റ്റാ വെച്ച്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. What makes me most proud is to see my children independent, empowered, useful members of society.